الحمد لله الذي يسر كل لما خلق له وجعل الأعمال بالخواتيم. خرج موسى خائفا يترقب فعاد لأهله وهو الكليم، وذهب ذو مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم. ونشأ محمد صلى الله عليه وسلم يتيما فكان الفضل لذلك اليتيم، وكل ذلك بتقدير العزيز العليم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها ليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء والطريقة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من النار. So my dear brothers and sisters, with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we are living this blessed and holy month of Ramadan. Ramadan, شهر رمضان المبارك. The miracle that Allah subhanahu wa ta'ala gave His Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yes, the Quran is a mu'jiza. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. The Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the jinn, all the jinn on earth and all entire human being, if they gather to bring something similar like the Quran, they weren't able to make it. لا يأتون بمثله أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Even though they help each other. This person know philosophy, this person know grammar, this person know orthography, rhetoric, and so on. They help each other to create something similar like Quran. They weren't able to make. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dear brothers and sisters, this is the Holy Quran, Kalam Allah. It's the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. As we know, dear brothers and sisters, why the Quran is the mu'jiza of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Before him, all the previous prophet, Allah subhanahu wa ta'ala sent them with a miracle. The mu'jiza should be something that is supernatural, that convinces each prophet
should come with something that convinces his people that this one, he has something special, so that they can believe him. Allah subhanahu wa ta'ala sent Saleh, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Allah subhanahu wa ta'ala sent the Prophet Saleh إِلَى قَوْمِ ثَمُودَ. These people وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. They famous of digging into the mountain and make houses and structures from the mountain and from the big stones. They're very powerful. And they want the Prophet Salih to show them something, his miracle, why they should believe him, what his mu'jiza. And Allah subhanahu wa ta'ala sends them the camel. They see the camel coming out of the mountain, coming out of this big mountain. They used to make it just structure, but here they see something, this is life. Allah subhanahu wa ta'ala sends Nabiullah Saleh with the camel coming out of the mountain. Something supernatural for them, of course. Something with life. They just used to make houses from the mountain, but they see something with life coming out from the mountain. Allahu Akbar. This was the mu'jiza of Nabiullah Saleh. And we see the end. كذب الثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. كذب الثمود. With all this miracle, at the end, most of them didn't believe. They say you lie. They don't want to believe him. And Allah subhanahu wa ta'ala destroys them. Surah Al-Shams. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala punished them. Nabiullah Musa, dear brothers and sisters, we know the story with Fir'aun. The Egyptians, they were famous with magic. They were magicians that time. That's something that was famous in Egypt. But Allah subhanahu wa ta'ala shows them something bigger. Fir'aun called his magician. But Allah subhanahu wa ta'ala gave this magic, this mu'jiza to Nabiullah Musa. When his magician came with a staff and stick, ألقي وأن ألقي بعصاك وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. الله أكبر. Allah subhanahu wa ta'ala telling them, Musa alayhi salatu wasalam, he threw his stick and he turned out to be حية تسعى, a big snake. تلقف ما صنعوا, eating all the little snake that the magician made. Because this was powerful. The magician believed. قالوا آمنا برب هارون وموسى. Because the magician, they see something stronger than what they used to do. They think they are powerful, but they find something more powerful. This is the mu'jiza. One of the mu'jiza among this ayat that Allah subhanahu wa ta'ala sent Nabiullah Musa alayhi salam. Yes, dear brothers and sisters, we come to Nabiullah Isa alayhi salam. Nabiullah Isa alayhi salam, dear brothers and sisters, in his era, the Romans, they were very famous with medicine and healing. But Allah subhanahu wa ta'ala giving Nabiullah Isa alayhi salam. We know Nabiullah Isa alayhi salam, his creation himself is a mu'jiza.
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. But this is not enough for them. They need to see something that is stronger and powerful than what they used to believe. Yes, they are very strong in medicine. In his era, Nabiullah Isa alayhi salam, the Romans. But Allah subhanahu wa ta'ala gave him mu'jizat, more powerful, his miracle more powerful than what they can do. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. Nabiullah Isa came curing the blind. If someone is blind, he cannot see. Nabiullah Isa can touch the person, and the person can see. Wal-Abras, the leper, people were sick, epidemic that time. The leper was a disease touching the skin. Whoever got this disease, Nabiullah Isa touch you and the person will be cured. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. And more importantly, what is strong medicine? Somebody is dead, Nabiullah Isa touch the person will be alive. بِإِذْنِ اللَّهِ. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. Yes, dear brothers and sisters, we see the previous Anbiya, the mu'jiza that Allah subhanahu wa ta'ala gave them. Now we come to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dear brothers and sisters. The Arabs, قبل الإسلام, they were famous of poetry, الشعر والبلاغة والفصاحة and so on. That was what Arabs were famous of. The good speech, the rhetoric, clarity, poems. It's mentioned how Al-Mu'allaqat al-Sab'a was hung in the Kaaba in the beginning of Islam. 7 famous poets before Islam, their poems still around, student of Arabic language, student of Arabic knowledge, studying those poems, the pre-Islamic poems, beautiful and powerful poems. Still people are reciting those poems and memorizing those poems because that's what was famous. But Allah subhanahu wa ta'ala gave the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam something stronger than the poetry, Al-Quran. Beautiful speech. الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. This speech, dear brothers and sisters, تطمئن القلوب. When you listen it, you know this is from Allah subhanahu wa ta'ala. Even you don't know Arabic, you listen to the Quran, dear brothers and sisters, you know this is mu'jiza. This is the mu'jiza of the Quran. And Allah subhanahu wa ta'ala defied the Arabs. The kuffar who denied the message of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala defied them to make something similar. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala defying the Quraysh, the kuffar, telling them, if you deny this Quran, the Quran defy you to make something similar. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم. You can call each other to help each other just to make something similar if you want.
وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. Dear brothers and sisters, the same ayah telling them, you won't be able to make it anyway. وَلَن تَفْعَلُوا. Don't even try. وَلَن تَفْعَلُوا. Don't even try. Yes, dear brothers and sisters. In another ayah, فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرِيَاتٍ وَقَالُوا افْتَرَاهُ. They say like this is an invention. They say the Prophet invented the Quran. The Quran tells them, فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ. Okay, you guys can invent 10 similar. They couldn't do it. فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ. Just one surah, similar like the surah in the Quran. The shortest surah, let's say. Surah Al-Ikhlas, you can. Yes, they couldn't do it. وَلَن تَفْعَلُوا. Dear brothers and sisters, this is the Quran, Mu'jiza. This is the miracle of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is what we have. Precious gift that Allah subhanahu wa ta'ala give us. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. شرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, dear brothers and sisters, the Prophet عليه الصلاة والسلام mentioned in this powerful hadith الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه الإمامان البخاري ومسلم. الإمام البخاري ومسلم. Dear brothers and sisters, the Prophet ﷺ said, ما من نبي إلا قد أوتي من الآيات إلا قد أوتي من الآيات. Each prophet, Allah subhanahu wa ta'ala gave him ayat, sign, miracles. وإنما أنا أوحى الله إلي بوحي. And as for me, Allah subhanahu wa ta'ala revealed this revelation to me, which is the Quran. This is the mu'jiza. This is the miracle of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تِبَاعًا. And the Prophet is sallallahu alayhi wa sallam is hoping that he will have the most follower yawm al-qiyamah. Ummah Muhammad will be the biggest ummah. But because of the Quran, dear brothers and sisters, the Quran is still read and memorized ila yawm al-qiyamah, dear brothers and sisters. This is the mu'jiza of the Quran. You got a kid, 7 years old, child from Indonesia, from Senegal, from Egypt, from Australia, America, everywhere around the world, dear brothers and sisters, is the same. They memorize the same Quran. This is mu'jiza, this is miracle, dear brothers and sisters. Because Allah subhanahu wa ta'ala is protecting this Quran. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ في صدور الذين أوتوا العلم.
Allah subhanahu wa ta'ala preserved this Quran, dear brothers and sisters. في صدور الذين أوتوا العلم, in the heart of those that Allah subhanahu wa ta'ala grant the science. Again, dear brothers and sisters, Ramadan Shahr al-Quran. Ramadan Shahr al-Quran, dear brothers and sisters. We should focus on reading our Quran, dear brothers and sisters. And we know the fadl, the ajr that is in reading Quran. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران أجر القراءة وأجر المشقة. The person who mastered the Quran and reading the Quran بمنزلة الملائكة, he has the level of the malaika, the great angels. مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن, the person who read the Quran with difficulty, فله أجران, he has two rewards, أجر القراءة وأجر المشقة. He got the reward of reading the Quran and he has the reward of reading the Quran with difficulty. Yes, dear brothers and sisters. Ramadan شهر القرآن والقرآن المعجزة. اللهم بلغنا ليلة القدر وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.